for pharmacy science integration. It's a golden opportunity for me by chairing this group that we will have a productive discussion by sticking it to our agenda and allowing everyone to contribute. Let's begin by reviewing the session with key points and kindly feel free to share your comments and questions if you have. Our speaker of today's FTP is the living idiom of great personality who has born to be at the right time and at the right place, coupled with an impressive background. And so I'm very glad to be the chairperson of principal in the School of Pharmacy, Hindustan Institute of Technology and Science, Parur, Chennai. Sar has published 3 books and a book chapter of totally 13 and an international and national publications of totally 61 with an indexed site of 43 in number. Sar has given a presentation for 24 and as a 12 guest lecturers and as a judge for symposium of 16 with the webinars of 5 and finally 5 invited articles in Pharmafist. Sar has published. At present, Sar was working as a principal in the College of Pharmacy, Indian Institute of Technology and Science, Parur, Chennai, from January 2024 till present. Before that, he was working as a principal um, in Al Shifa College of Pharmacy, Kerala, from October 2012 to Jan 2024. Also, he worked as an HOD in the Pharmaceutics Department at Periyar College of Pharmaceutical Sciences, Tiruchi, Tamil Nadu, from June 2003 to September 2003. Also, as an HOD in Sankaralingam Bhuvaneshwari College of Pharmacy, Sivakasi, Tamil Nadu, from June 2000 to June 2003. Also, Sir has worked as a teaching staff in Altra College of Pharmacy in Madurai from 1994 to May 1990. And in TTK Pharma Limited, Pallavaram, Chennai, from September 1987 to January 1991. So totally, Sir has worked as for 30 years in academic and 5 years in industry lines. As a part of academic and curricular activities, Sar went as a PhD examiner for 8 universities and as a PhD guided for 2 scholars and plus 3 in progress in Hindustan University. And as a PhD center, he has established a PhD Center for Pharmacy Scholars in Hindustan University from the academic year 2024 to 25. As a part of academic profile, Sir has successfully completed his PhD in pharmaceutical sciences in May 2012 in the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai, and funded a project under RPS scheme of AICT, New Delhi. And he completed his master in pharmacy in 1992, Birla Institute of Technology and Science with Pilani, Rajasthan, India, and completed his B Pharmacy course in 1987 in Madurai Medical College, Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu. And he has successfully completed his MBA HRM in September 2016, Annamalai University, Chidam, under distance education, and his postgraduate diploma in patent law, PGDPL 2006 in Nalsar University of Law, Hyderabad. On behalf of our ECP, I welcome you, sir, to have an open session with FDB. Welcome you, sir. Thank you. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Welcome. On behalf of management, staff, and students of ERODE College of Pharmacy, once again, I welcome you, sir. Your college, sir. Thank you very much. Shall I start, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Sir, please, sir. Yeah. You can start, sir. Yeah.
Can you see my screen? Can you see my Yes, screen? sir. Yes. Yes, sir. Be a resource person for this FDP. And my sincere apologies for not coming in person to meet Dr. Sampath and his team and all the delegates to be present physically because some unexpected issues came up. I couldn't travel. But anyway, that doesn't will belittle the topic which we are going to discuss. And good morning to all the delegates. Once again, this is Surya Prakash. Presently, I'm working as a principal, School of Pharmacy, Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai. So right now, the outline of the topics was suggested by Dr. Sampath, principal. So topic I have chosen fostering cross-disciplinary learning, integrating digital therapeutics into pharmacy and health science education. So before getting into the hardcore of the topic, there are delegates of having experienced delegates are there and also very young delegates are there. A small background about pharmacy profession will just give them a right platform to enter into this presently not yet implemented digital therapeutics, but a lot of work is going on digital therapeutics. So, dear friends, this pharmacy profession, we all have come a long way, very, very long way. Once upon a time, we were called as compounders, helping the doctors. Doctors just as helpers, right? Will be standing near the doctor. Whatever doctor tells, we used to do it. From there, then we became pharmacist. Then we can start our own pharmacy. Then we can became more and more courses came up after B Farm, M Farm courses came up, and the past 24 years since 2008, we are having Farm D courses, M Farm courses. So these all show the growth, the tremendous growth of pharmacy in the last 2 to 3 decades. Before 3 decades, it was a very sedentary pharmacy job. In the last 3 decades, every day we are seeing the changes. I have been called as a resource person for the past 15, 20 years. Just when I looked into my previous titles on which I delivered the lectures, it started with the transdermal patches, started with novel drug delivery system, and recently during Pharmacy Week celebration in one of the universities in Chennai, I dwelled upon microbial related to microbes because of COVID and other things. Then when I attended a seminar where the industries were there. There they were all talking about digital therapeutics era. Next decade or so, it is going to be digital therapeutics era. Then I got really interested, wanted to know what is digital therapeutics, why the industry is so much excited about digital therapeutics. So this is how I landed up with this title, digital therapeutics. And once the digital therapeutics title was finalized, then I found it is not a standalone. It is not a standalone. It needs cross-disciplinary learning. That is, this digital therapeutics involves other disciplines, so that this digital therapeutics can be implemented in the pharmacy and health science education. Second. The slide is changing, no? Slide is changing. Hello. Okay, I hope it is changed. So this is what we are going to discuss about the introduction. What is the digital therapeutics? What are the challenges, applications, and what are the trends, present trends? And finally, I will conclude with where in India we are standing right now. This is what is digital therapeutics, sir? What is digital therapeutics? Therapeutics, we all know it is a treatment of a disease, and digital, we all know everything is digitalized nowadays instead of manual digitalized. So what is digital therapeutics? Digital therapeutics deliver medical interventions directly to patients using evidence-based, clinically evaluated software to treat, manage, and prevent a broad spectrum of diseases and disorders. See,
when you just divide this definition, evidence-based clinically evaluated software of diseases and disorders, it looks like all these are very familiar words. All these are very familiar. There are so many right now. There are so many apps. Each and everybody's mobile phone has basic 15-20 apps. Other than basic, out of our own interest, we all download so many apps, and majority of us have at least one fitness app in our mobile phones. So what this all leads to? What is of app right now available in the market? This is another app. So in this app, this app is used to directly connect with the doctor and other places where we need our attention immediately. So here this is evidence based. Evidence based means earlier we used to call the doctor, or we just switch on the app. Say for example, fitness app. How long I have walked today? How many calories I have burnt today? Many kilometers. So all these are one directional, right? One unidirectional, right? It will give an information to you, or it will share to someone else. They can see you, your activities. But at the end of the day, no one is suggesting you anything. No one is suggesting you anything. So here, this digital therapeutics, how it started very recently, just a decade back, 2015. First, this term was mentioned, digital therapeutics, and evidence-based behavioral treatments delivered online that increase healthcare ability and effectiveness. That is, this means digital technology can implement and replace medical treatment beyond simple biosignal measurement. I will just dilute it little bit further. Suppose an oncology patient is there, a cancer patient is there, right? Now he is taking the treatment, he comes home, and we have to remember he has to visit or she has to visit every 45 days to the doctor. And in between the period, there will be so many symptoms, so many evidences we face. Suppose, for example, just for example, today you take the tablet which is prescribed to you and you feel nausea. You feel nausea or you started vomiting. Then for this, whom you will go and ask? Right? Whom you will go and ask? So there you can use this app and you can just type it. Today after taking this tablet, I had I vomited. Right? I vomited. The tendency is there. Right? And then that will go to the physician or someone responsible person. They will tell you, they will give a response like this. Don't worry. Sometimes it happens. This is one of the side effects. Don't worry. You keep taking the tablets and you do your routine work. So that will reduce your tension for the day. Right? That will reduce your tension for the day. You need not have to visit the doctor. You need not have to take leave. Right? And you know nothing, that's no problem. So you carry on with your work. Right? Next day again you take the tablet. Right? You don't feel anything, but you will get a message from your physician or someone. Today, how do you feel? Did you vomit or something like that? So that means evidence-based behavioral treatments delivered online. Day to day, moment to moment, you are in touch with the medical professionals. You are in touch with the medical professionals. From this perspective, digital therapeutics treatment techniques based on digital technology have been studied. Establishment of Digital Therapeutics Alliance. Say we are having World Trade Organization, World Intellectual Property Organization. There are so many organizations that governs. Right? Without that organization approval, without that guidelines, without having any set of guidelines, it is not correct to have any treatment app.
right? So for this digital therapeutics, as it goes on increasing, then DTA, Digital Therapeutics Alliance, was established, and in 2017. In 2017, that is, anybody is going to have the digital therapeutics app or something, they have to get it approval from this DTA. So what does DTA do? The DTX deliver evidence-based therapeutic interventions to patients that are driven by high-quality software programs. Say, right now, let us take the same issue. The patient says that I am having nausea, vomiting sensation. Next day also the patient says I am having vomiting sensation, right? I cannot do my work properly. Now here the doctor or physician can intervene and can suggest him, instead of this tablet, you stop this tablet, tomorrow onwards you can take another tablet, right, of this prescription, and that prescription will go to the pharmacy, and that pharmacy will deliver the drugs to you. So everything this app will do, right? The drug, as soon as it is delivered to you, how to use that drug, that information also you will get it through the app from the physician. But please remember, physician, he himself may not be sending all the details. He may have his own team. They will be in touch with you. They will be in touch. They will consult him, and then he will tell them to send this advices, suggestions to that patient. In this way, you are always in touch. In this way, you are always in touch with your physician, with your doctor, with your hospital. And for that, we need a high quality software programs. That means that software program should not be hacked very easily, or somebody should not trap it. Somebody should not take the data about you, right? And what will happen is, the promotional campaign will start. If they know that such a doctor is giving this medicine, then the promotional activity will come. That is where the software is completely hack free, and it is independent, and in connect with the medication devices to optimize patient care and health comes. That is, your app is linked only to your doctor or whomsoever he may desire. Whomsoever he may desire, and it is not connected to other patients, or it may not connect to others also. In this way, your data is, your secrecy is maintained. And details for incorporate advanced technology best practices relating to design, clinical validation, usability, and data security. So this point is very important. Advanced technology best practices. Say for example, any drug is banned, or sometimes the drug may be banned after using for some time. Right? These kind of things will also be taken into consideration by our DTX, and that will advise the doctor as well as the patient. Thereby you are updated. You are completely updated, in tune with the latest technology. And as you all know, a regulatory body is needed who should be monitoring all these activities, right? Risk, efficacy, and intended use. There should not be any wrong prescription. A wrong person should not be suggesting to the patient, right? And an unwanted person should not be intervening between the patient and the doctor. All these things are reviewed and approved by regulatory bodies. It is an app, but not a normal app, right? There will be a lot of security concerns, right? And DTX empower patients and healthcare providers and payers with intelligent, accessible tools for addressing a wide range of conditions through high quality, safe, and effective data driven. Everything is based on evidence, right? Or suppose you have to do a blood test, you have to do some test while taking this medication every 2 weeks. Say for example, rheumatoid arthritis patients, they have to keep on check their blood conditions, whether uric acid level, all these level. So at the time when they do the test, and then they can upload the data. And the doctor will compare the data which was uploaded earlier
which was uploaded earlier, and he will compare the result of previous data and this data, and he knows what all the medication the patient was taking based on the previous data, and he can alter it sitting in his place, and you can also get the updated prescription in your place. Thereby it avoids us physically going to the doctor. This does not mean anytime you need not have to go to the doctor. This means the doctor will help you as and when a small changes, small evidence about the dosage form is found by the patient. This way you are updated. You can get the best treatment possible at any period of time. But there are some challenges, right? Daily using smartphone, tablets, and as you all know, now we are all having Google Pay, bank, everything in our mobile phone, in our tablet, in our iPhones. But again, the safety feature, now you call anybody, the voice message will tell, don't give credential to those persons sending, asking for your OTP, asking for this thing. Continuously the government is monitoring the digital fraud and warning us. Similarly, the fraud may also happen in this one, right? But the patient confidence on the doctor, the patient confidence on the DTX is essential. Some people may not be very comfortable not visiting the doctor, getting the treatment, but this will lowering stigma associated with the delivery as a traditional therapist by offering convenience, but as the time goes by, it will be very convenient for us to get the best treatment possible, best treatment. Extending clinicians' ability to care for patients, and also languages. See here, the doctor, whichever language he speaks, right? But when some prescription from him comes, it will be in our vernacular language, right? So language is not a barrier. Language is not at all a barrier. சாப்பாட்டிற்கு முன் இந்த tablet எடுக்கவும், சாப்பாட்டிற்கு பின் இந்த tablet எடுக்கவும் is the patient will be very happy. The patient will be very happy to read it in the vernacular language. So that is also possible, right? Nowadays, this globalization, once you go to a multi-speciality hospital, you are not at all sure the patient will talk your language. Not at all sure the patient will talk your language, right? And somebody has to translate it. In DTA, that is taken care of, right? Whichever language you choose, in that language, you will receive all the directions from the doctors, right? Personal goals and outcomes to patients, and can address critical gaps in for undeserved and underserved populations, regardless of patient age, language. Anybody can access this DTX products, right? Now, foundational documents of DTX. DTX products are held to the same standards of evidence regulatory oversight as traditional medical treatments. That is, now, if you are not well, what you are doing, right? It is exactly same thing in DTX also, digital therapeutics also. The importance should be given in DTX also, right? Say, for example, in earlier days, for everything related to cash, right? We used to go to the bank, right? We write the self check or we write the challan to get the money, to deposit the money, right? Then ATM came, we got the card. Initially, we didn't trust the cards, right? So again, we went to the bank. But after some time, we started using the card, getting the money. Now, for the past 5-6 years, this UPI, Google Pay, just scan and pay it. Just scan and pay it, right? But it is as good as going to the vendor directly, giving the cash, withdrawing the cash from the bank. It is as good as using the UPI apps. Similarly, visiting a doctor, what kind of treatment, what kind of thing you are getting, same thing will be getting in DTX also. The core principles, safety, right? We cannot compromise on safety. It is life of the patient, right? Safety, efficacy, quality,
patient centricity and privacy, ongoing clinical support or impact, right? We cannot compromise on any of these things, right? So this is a little bit, I'm not going to read what is given here. Just I have taken from the internet, right? This is how the digital health technology ecosystem will continue to evolve. See, digital health technologies, enterprise system and support. You will get the enterprise system and support. There is health clinics and other thing. Clinician support, clinician services and support, patient-facing wellness and support, patient-facing diagnostic and monitoring, and last one, patient-facing therapeutic interventions. See, first one, systems and support. That is your app. It should support whatever you are expecting, right? Then clinician services. So you have to, instead of meeting the clinician in person in the hospital, here you are getting the clinician support sitting from your comfort zone, right? And then wellness and support, actually the lifestyle, see, every time you don't go to the doctor for treatment. Sometimes you may want to lifestyle also, say dentist you may go, right? Dentist you may go to change some features thing, and lifestyle wellness apps, right? These are all the things also you can have this DTX support. Diagnostic and monitoring is very important, right? Diagnostic and diagnostic and monitoring, the doubt we will all have, right? Suppose the doctor, when we go to a clinic, they will check the temperature physically, they will check our blood pressure, they will check our weight, right? All these small things in person they do it. Here you should have that in your place, and you have to take the measurement and upload it in the site. What is your weight, what is your height, what is your present blood pressure. All these things you should have the gadgets at home. You can measure it and upload it. Then only the doctor can diagnose you correctly, right? So that kind of challenge is there. These are all the challenges. In developed countries, they do have it. They can be able to buy it. But here, maybe metropolitan cities, people may have all these gadgets. But once you go to tier 2, tier 3 cities, it is not possible that everybody will have all these gadgets, right? And then patient-facing therapeutic interventions. The therapeutic intervention, that is what this DTX is all for, meant for, right? And this digital health landscape, digital therapeutics is part of the digital health landscape, right? Digital therapeutics is part of the total digital healthcare each and everybody needed, right? Mobile health information and technology, and the devices, sensors and wearables. You might have seen the wearable nowadays, these eye watches are there. Eye watches will keep on monitor your blood pressure, keep on monitor your heartbeat, keep on monitor your physical exertion, everything. And what happens is, you can see all this thing, it will go to your mobile phone, it will go to your mobile phone store. Now this is linked, all these things will be linked, and all the reports will be saved in the one place, and thereby how your health is for the last 1 week, last 1 month, last 1 year, everything is stored at one point. So that will be very much useful to diagnose by the doctors at any period of time. And the telehealth, what is the difference between telehealth and digital therapeutic? Telehealth is directly calling a doctor and telling him, doctor, today I'm not well, what to do, right? And I'm not sure in India you can call any physician and ask, they will tell you to come to the hospital and they will give you appointment, they will give you token. But there are some apps, there are some doctors who are always available for tele. That is also there. You have to pay some money, transfer some money, then you can consult the doctor. But this is one time only, right? What you are telling, based on that, they will give you the suggestion, diagnosis will take place. But digital therapeutics is completely evidence based.
right? Founded non-profit trade association. So through leadership, the DTA provides patients, clinicians, and policymakers necessary tools to evaluate and utilize DTX products. So DTA is one of the organization that is controlling the DTX. As I mentioned earlier also, therapeutic interventions that are driven by high quality software program to treat, manage or prevent a disease or disorder. Right. Now here, if you have a problem, you need visiting the doctor. Next time, instead of visiting, you can touch with him through the app. But here, even before you can visit a doctor also, you can send all your details in the app, fill it, you will get the suggestion. You will get the suggestion. But right now, still it is in progress state. So international agreement, that is what USA does is applicable only to USA. What European countries says is applicable to European. Unlike other things, it has not been internationalized. It's still work in progress. So now virtual reality delivering the cognitive behavioral therapy, they can track and manage symptoms. These products are often accessed through smartphone or tablet, can be used independent. See, actually, there is a video here. I will try to play it. If it is playing or not playing, you will let me know. Think. Sorry. I think it is not playing. Am I right? It is not playing. Not playing. Okay, let us forget it. Right. So what is not playing is actually what is exactly what I told. Same thing. It is illustratively given. Illustratively given how this DTX works. That is illustratively given. That is what's not playing. No problem. So now these are all the DTX products approved by DTA. Approved by DTA. Plenty of products, plenty of people are having Dario platform is very popular, but that is Dario only for diabetic patients. Here you can see one thing. It is not for all the diseases. Dario is only for diabetics. Daylight only for anxiety. So similarly, all these things are for particular diseases. Right? This is sleepio for sleep apnea, right? Jogo, chronic liver disease. These just an idea about how these apps are there. Suppose you are not you are having some sleep apnea, then you download this app. It will monitor your sleep. It will monitor your sleep. It will monitor your medications. It will monitor your during the sleep. You will how you are performing your sleep. That also it will monitor and send the data to the doctor. Send the data to the doctor. And these are all Dario. One of the thing is Dario platform. Just to highlight how it works. Diabetes 1 and 2 and hypertension. Dario includes an app, devices, and coaching to support people living with 1 or 2. So app is there on a mobile phone or your tab. Devices, wearable devices like a digital watch or some wearable device, and coaching how to use it to support people living with 1 or more behavioral or physical health conditions. What to reduces it keep on monitor you whether it is reducing the hypoglycemic events, improves in-brain reading. So it keep on monitor you, finds the readings and keeps on feeds into the app. Connected to diabetics and hypertension. Then this personally connected health alliance has partner digital defined a promising field of digital alliance. This personal connected health alliance that also that supports the digital therapeutic alliance. Thereby you can access the latest medications, latest suggestions available in the app. So World Health, another example is Quit Tobacco app. This is another DTX application. Actually, other than smokers, smokers will never download this app, right? They don't want to
see the app and get discouraged, right? Who last quit tobacco 15th February 2022, right? As soon as when you feel like taking a cigarette, what you should do, right? I suppose 10 o'clock I had my breakfast, I had my coffee. Now I'm going for a job. Before that, I want to take a cigarette, right? Then that will suggest you something, that will talk to you something, that will tell you something, so that it will be discouraged. It will something like that. It will keep on. Then provides tools to manage cravings and track progress towards quitting smoking. Right? Example, another app is the Quick Start. This app is a free smartphone that quick, right, tailored tips, inspiration, and challenges. Right? This inspiration, tailored tips. Do not think that your family, all this. It will give beyond that. It will give your anatomy, how your anatomy is affected, how your physiology is affected. It will go deeper than uh, just what you already know, right? So this is the app, a small screen app. How I want to quit day. I recently quit staying. There are some people who wanted to stop from 1st January 2025 onwards, right? And my quit, how many days I didn't smoke. I recently stopped on 1st January 2025, and how many days I have not smoked. Like that, all these things you keep on feeding, so that you yourself will know when you want to smoke, when you don't, when you are not smoking. So what condition made you crave for it? What condition just keeps you in a comfort zone without the cigarette, right? There are, but believe me, there are so many apps, right? So many apps. All these things are not authenticated, right? If one may suit one person and other may suit another person, it is not one shop for all smokers. And again, another thing is weight management apps, right? These are the apps which you are very familiar with it. You are familiar with it. This is unidirectional, right? This fitness app is in iPhone. So many apps are there, right? Personal nutrition plan, exercise tracking, motivational support. These are all inbuilt apps also available in the phones, mobile phones, right? Mental health apps. These are also available in the mobile cognitive behavioral therapy modules for anxiety, depression, stress. Man, these are all there in the already available in Android or Apple phones, right? This is pain management apps, right? Pain management, rheumatoid arthritis patients, they have this issue during the. It will just give a small suggestion: wear socks, or don't walk on the. Don't walk without wearing chappals. Like that, it will give you so many ideas, right? So many ideas how to manage it, or and also it will have recorded versions of those who overcame this type of problem. That is also there. This is pain management apps, right? So this is how the potential impact of DTX on population and chronic disease management, early intervention and chronic disease management, early intervention and prevention, increased medication adherence, reduced healthcare costs, improved patient engagement. Right, this is how the cycle goes on. Right, you have a chronic disease management. Right, then your weight keeps on increasing, your hypertension increases, your metabolism is in trouble. Right, you are giving lot of effort to your heart. So what time you have to intervene, what time you have to start preventing, and then increased medication adherence, reduced healthcare cost, improved patient. This is a cycle. This is where the DTX will help you to achieve your goal, right? And this is a Sankey diagram. This is actually reproduced from the website. Sankey diagram digital therapeutic related clinical research that have been assigned as a national clinic. The idea behind this one is for this indications. Under indications, you can see all these indications. Lot of work is going on. On the most left side, you can see full left 2022. So many companies are for these diseases, they are working on digital therapeutics.
They are working on digital therapeutics. So digital therapeutics is going to stay for another decade or so till another better one comes. And imagine 2011, only one or two drugs they were sleeping disorder they were doing. 2012 again few. 2017, 18, 19, 20, 21. The reason is COVID. Right? The reason COVID gave us a very good uh, launching pad to go for this digital therapeutics, right? Just imagine 2022, it is catapult to 3, 4 times than 2021. And I don't have the data for 23 or 24. I think there must be better, bigger picture, right? So just a small digital education. Why I am entering into digital therapeutics to digital education? Because just you can relate how the digital education now going before COVID, after COVID. Before COVID, we didn't know about online classes, right? Online class is only high-fi thing, only some IITs or somewhere doing. This is how it was there, right? Digital trends refer to develop and change web education. Now, how the digital education, right? Right now, I am sitting in Chennai and delivering a lecture at ERODE, and some people from far away from ERODE and Chennai are also accessing what we are discussing right now. This digital education trends and this key point that explain digital education, increased accessibility, time and place flexibility, interactive engagement. Suppose today I couldn't, because of my health issue, I couldn't come. That means I missed an opportunity to discuss about digital therapeutics to you. So now this digital education, digital platform gave linked you and me. It's obvious, right? Obvious advantage, obvious. So benefits of digital education. Again, why you all know about digital education. Right now, what is the point in discussing about digital education? Just whatever you read it, increase accessibility, and the same place you replace it with digital therapeutics, right? You just replace it digital therapeutic, then you know the beauty of digital therapeutics, right? Increased accessibility, that sitting in your office, you can access your pharmacist, you can access your laboratory, blood test or urine test report, access your doctor, paramedics, right? Everybody you can access it just using the app. As soon as suppose you are periodically doing a blood test report and sending to the doctor, you do the sample physically, somebody will come and take it, then the report comes to you, it goes to the doctor analyzes it, goes to the pharmacy, and the pharmacy will be triggered to deliver the medicine to your doorstep, right? Without moving your leg, you can get all the jobs done. That is how digital education, how you are benefited and your students are benefited. Similarly, digital therapy will benefit you and everybody in your family. Just we can link the digital education, digital therapeutics. So this is how education technology, right now virtual platform, education applications are there, e-learning platforms. So just a cartoon, Google Produce is going to be in just in a womb itself. We can they can tell what that baby is going to become. He may become an archaeologist based on the movement. Right. So the takeaway messages, what we learn from digital education. Similarly, you can expect a lot of changes, lot of accessibilities. Everything will be there at your fingertips if once the DTX has come reality. So the digital education technology transformers requires collaboration, patience, and determination. Similarly, the digital therapeutics also requires collaboration, patience, and determination. To every student has full access to quality education. I believe we can take quality education to a higher level. Let's create an inspiring and sustained education future together. So this is what I wanted to talk to you, ladies and gentlemen. I hope I did not fail you. And thank you, sir. Thank you, madam.
Sir, Balan sir, there. Hello. Okay. Okay. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. ஹலோ சார், விட்டு விட்டு கேக்குது. சார் சொல்லுங்க சார். ஆடியோ வரல சார். சார் கேட்கல சார். நான் அப்புறம் பேசுறேன். சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே. கேக்குதுங்களா சார்? தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே.
அதையே போய் சொல்லிட்டு வந்துடுவேன். அப்படி போகக்கூடாது. இது ஏன் போகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா, நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா மட்டும்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இடையில நம்ம ஒரு ஹீரோவாக முடியும். அட்லீஸ்ட் டீச்சராவது ஆக முடியும், இல்லைன்னா ஆக முடியாது. நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தெரியாதவன்னு? நமக்கு மேலே இந்த மொபைல் ஃபோனையும் இந்த டெக்னாலஜியும் அவனால் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடிகிற கெப்பாசிட்டி, எதையும் இந்த இன்டர்நெட் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி அவனுக்கு இருக்குது. அவனோட கம்பேர் பண்ணும்போது we are nothing. சரியா? நம்ம ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த ஒரு டிஸ்கஷன் நம்ம திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம் என்னோட செஷனில். நம்ம இப்போ சார் வந்துட்டாங்க. we will wind up. Thank you. Special reference of cancer research under the guidance of Professor M. Gupta and Professor U.K. Mazmudar. Sir has started his career from the post of Assistant Professor from the year 1996 in the ERODE College of Pharmacy. Then he went for the research for a period of 3 years at Jadavpur University, Kolkata. Due to long experiences, he was honored to be as the principal post in Nanda College of Pharmacy, ERODE, till once tenured, he had largely set his own responsibilities and decided to a large extent how he has divided his time between the teaching, writing, researching, and administration. His expertise is recognized through his long journey of
15 days in his college premises for the worth of 54.5 lakhs. Sir has also published the book entitled Aspects on Leukodystrophy, a treatise on diversities and its surveillance in May 2012. He was pursuing the governing council member of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University in the period of 2011 to 14. As part of his credit, he has published 54 national and 47 international papers in referred journals. He received guideship from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Gindi, Chennai, and also in Karpagam University, Coimbatore. Researchers' guidance from protocol development of paramedical research for their PhD work and postgraduate dissertations. He guided for PG level dissertation and researchers' guidance, a PhD awarded 15 in number and presently guiding the PhD in a number of 3. With a brief agenda of Dr. T. Shivakumar Sir, it's my pleasure to give a warm welcome of him onto the dais and actively engage this FDP session for the forthcoming hours. On behalf of our ECP, I'm glad to welcome you, sir, to the dais and hand over the session. Thank you, sir. I think, thank you for very long biodata of Nirmala Madam. And I extend my sincere thanks to my friend, well-wisher, Dr. Sambat Kumar, ERODE College of Pharmacy Principal. And equally, I thank to Vice Principal, Dr. Saravanan. My student during in my ERODE College of Pharmacy and Kaganasi Professor, my best batch, and Mohan Raj, and some of them physically I remember, but thank you Kannan and Sidamaram, Siva. Hello, hello, hello. Echo over there. Okay. So I forgot some name, but I recollect and I will inform you. So main factor, title is writing with precision, grafting, high impact research paper and scientific review. So anyone knows, anyone published the paper? I think all from teaching background. So paper have different papers. So what paper we are writing is most important, right? So Dinatandi paper is there, Dinamalar paper is there, Malay Malar is there, Hindu paper is there, right? So that paper has different values. Okay? So some of them say paper it's enough. Very good salary and you want joined in very good college. Now basic criteria is how many publications, right? Publication, patent or any scopus index or impact factor. Right? I think nowadays familiar. When myself Sampath came, nobody asked any newspaper. Nobody bothered about paper publication. They are only asking newspaper, not asking any publication paper. So currently trend is standardizing the student. Demand of pharmacy internationally. So everyone want to standardize. They are going for NAC and going for MBA and going for NIRF.
I think you know all familiar terms. So these all reciprocate with your papers. How many patent your faculty is published? Not from Madurai. 1800 means one paper published. Engineering people will do usually, not pharmacy people. So they have 15 papers from Madurai, Merck Vidi publisher. So these are certain things, difference in pharmacy. I am proud to say total publication throughout the world published by pharmacy people. If it is 1,000 papers, any throughout the world. So we got the rank. So that book they provided, almost 3,000 engineering college rejected without any paper. They are not considering the ranking. They first itself, no paper, rejected. Why? What is the object of this writing skill? Very simple. If I have 10,000 salary, I will come with TVS 50. If I have 50,000 salary, I will come Apache bike. If I have 1.5 lakhs, I will come by car. If I have 2.5 lakhs, Enna Mohan Raj, Ravi Kumar. Ultimately, this is the indication of our standard. So the same story, if you are looking after, so when you study, to student. So that's what TVS 50 bike. So if you have good quality of paper, so you are a good writer. So you can transmit to the student. So if you are transmitted the student knowledge, they will whenever after completion of the course, inside the campus. If you are first year you are not going, they will not wish. So if you are going first year, if you are so when you go for second semester, so if you are coming any final year, they will wish. Nowadays, my staff member also giving this type of information. I hope you all, from the experience, why they are not giving the respect. So attitude. So that gives you gratitude. So what we are transmitting, why we have to transmit? So my object is any institute going top, higher level, it is purely for the teaching faculty. So if you are good, you will transmit the knowledge to the student. So if your student is good, their good placement, their annual salary is, even diploma student, my student is getting 45,000 in marketing. Very good communicator. He got arrear, one arrear still, but not completed. But he is getting 45,000. After M.Pharm also, not having 18,000, not having 30,000. What is the meaning? That means what management and stockholder, who is stockholder of teaching? Yes, student. Our stockholder is student. So what for the management is giving salary? If you are very good teacher, they never allow you to go from the institute. This is a way nowadays administration, from experience I am learning. So that's what all MBA, NAC, NIRF, all, what exactly you are taking your knowledge towards the community. What is the community? Student community.
exactly what you are. So how they are estimating their placement? If you are giving good education, they will get very good college and very good industry, they can go to very good package. So whatever we are doing previously also, I don't know. Okay, salary, approximately, adichudu, or 40 to 50,000. அவன் கம்பெனி வெரிஃபை பண்ணிடுறான். 18,000 20,000 போட்டா wrong. So what initially when I applied, nerve. So approximately I added some value, numerical, but they are verifying. So this is an error. NAC also almost 7-8 criteria. Ultimate core of thing is, if teacher is very good, sincere, dedicated, it transmits to the student. Okay? I go. I also partially transmitted what is the object of publication of paper and review writing style. Okay. Can you raise how many of them published any paper? Raise your hand. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total number of participants? 60. Sidambaram? Okay. 68 people are published. So how many of them up to Scopus level or impact factor? Yes? Yes, yes, you rise. 3. Okay, what is the journal? What is your background? Which branch? Yeah, you. Tell me. Tell me what area, case study, review article. 3 review articles. Okay. Then 3 research paper. Research paper. Okay. 3 review article. 2 of them in WJPPS. Then one in Journal of Hospital Pharmacy. Okay. Then one in then SCA Journal. Nursing Journal of Public Education. Okay. You are from which college? Abhirami College. Coimbatore. Okay. Then boss. Tell your name. Radhakrishnan. Yes, sir. Sir, 3 journals, 2 review and 1 research BPharm project. Review journals based on, one journal is regulatory affairs. Another one is the design of experiment based on DOE software. Another one is the gels, oral gel based on relaxifan drug. Yes. As well as anti-angina properties is there. Thank you, sir. Myself, Dr. P. Manindan, Professor, Department of Pharmaceutics, Sengundar College of Pharmacy. Sengundar College of Pharmacy. So I completed PhD. That during the time I had published in Asian Journal of Pharmaceutics and International Journal of Pharmaceutics. And the sum of Web of Science as a review article, microemulsion as a treated prostate cancer as a full-time drug. So, what is your last publication? When you, after research, when you published your paper? Last publication, 20, 21, 22, 23, 24, 20? January of 24. Now, that means earlier you communicated, now published. Okay, fine. Remaining people, only even 10% publication. So what basically needed? So I think different branches, how many of them pharmacology,
How many of them chemistry? If you raise your hand, then I can go say section wide and give you some more detail. Okay, I think all the branch, if I imagine. Okay, next slide. Okay, maybe technical error. So objective of the presentation, understand the importance of precision in scientific writing, learn the structure component of research paper and systemic reviews, explore strategy to enhance writing clarity and impact, discuss common pillars and how to avoid them. So these 4 areas is important. Say example, write about yourself or what about you. I think mostly you might be hear this word when you go for interview. What about you? Or tell about you. Is it not? Or where you are strong? Some question. If you go industry, first question is what about you? My name is Sivakumar, coming from ERODE district. I have studied in Nanda College of Pharmacy. I am interested in industry only. Do you select me? Anyone? Yes? So I am coming from ERODE. So one of the largest border of the ERODE was covered by Karnataka district. 75% of the Karnataka district covered by ERODE. So this is one of the best place for the industrial, basically farmer field. It is a turmeric highest content. I think it is India marketing deciding factor. Turmeric is in ERODE district and a very important sugar cane. Many of the sugar cane factories and the determination of textile industries, processing industry, and high reputation of educational industry. One of the Gandhasa stick house is inaugurated by Sennimalai. So wherever you hear Gandhasa stick house, that was inaugurated by Sennimalai. There is another important temples are there. So it is a wide coverage. Almost 20 lakhs of people is in ERODE district. Mostly it is farmer dependent on field, and 1.5 lakhs North Indians are there in the Perundurai itself. So many members associate to develop ERODE district. So from that, my +2 teacher inspired me to study pharmacy. But however, I tried my NEET exam, I got a less score. So I joined in pharmacy college. Thereafter, I get qualified in GPAT. I went for Sagar University. I completed my PG in Madhya Pradesh, where Rajni is completed. Swamiji, Rajni is my knowing. Then I worked in ERODE College of Pharmacy around 3 years. My career started in ERODE College of Pharmacy. Thereafter, again, I went to Jadavpur University and completed my research. There I learned how to write the paper myself, Saravanan sir, as well as Sambat principal sir, and some of my colleagues. And after that, I joined in JKK Nadaraja as a professor. Thereafter, I came to Nanda College of Pharmacy. Up to 19 years, I am the principal. After my arrival, 3 MPharm branch, new branch, I have granted from AICT and 5-time NIRF ranking in Nanda College of Pharmacy. Last 12-year MBA college, I have published 154 international paper and 80 national paper and 15 doctorate, currently doing 3 of them. Which biodata you can select?
Yes. Yes. Content. Content is very important for the So, role of calcium and magnesium in the different disorders. இல்லை சார், ஒரு பிளான்ட் எடுப்பேன், தண்ணியில் போடுவேன், ஆல்களில் போடுவேன், ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டை போடுவேன், அது அனிமலுக்கு கொடுப்பேன், அப்புறம் அது நம்ம கெரோஜன் இன்டியூஸ் பண்ணுவேன், அந்த கெரோஜனில் பாயடிமா பார்ப்பேன், அப்புறம் அந்த வால்யூம் பார்த்து அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்குவேன். அப்புறம் கரோஜனை முடித்ததும் காட்டன் பெல்லட் எடுத்து எலிக்கு நடுவில் சொறி விடுவேன். அது ஒரு வாரம் கழித்து அந்த காட்டனை எடுத்து காய வச்சு எடையை போடுவேன். அந்த எடையை பார்த்துட்டு என் பிளான்ட்டு சூப்பர் பிளான்ட்டு, எக்ஸலண்ட் பிளான்ட்டு, அதனால் என் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசைஸ் பண்ண எல்லா கெமிஸ்ட்ரி ஆளுங்களும் மைக்ரோபியல் 90% பேப்பர் போட்டிருப்பான். நீங்கள் போய் பாருங்கள், 1000 பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள். சிந்தட்டிக் கெமிஸ்ட்ரி பண்ண எல்லா ஆளுங்களும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் பண்ணிவிட்டு ஒரு 7% ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி பண்ணுவான். அப்புறம் மீதி நியூரோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கைடு. பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 95% எக்ஸ்ட்ராக்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி, ஆன்டி பைரிட்டிக்கு, ஆன்டி மைக்ரோபியல் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ பிளான்ட். மேட்ரு முடிஞ்சுது. அப்படியே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பரில் கட் பண்ணி இவன் பண்ணின மாதிரியே எழுதுவான். See, I want to discuss because all you are teacher. Where we are going wrong? ஏன் பண்ணல, ஏன் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறோம், என்ன இல்லை, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது கேட்டே இருக்கமா? உங்கள் பொசிஷன்லேருந்து கேட்குறீங்க, என் பொசிஷன்லேருந்து கேட்குறேன், எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது? இவன்லாம் நல்லா இருக்கிறானே, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு பிரபுலாம் ஜம்முன்னு செட்டில் ஆகிட்டான். இவனுக்கெல்லாம் நேரத்தை பாரு, பொறாமை வருது இல்லை? வருதா இல்லையா பிரபு? அப்புறம் நீ உன் ஜூனியரை பார்த்து அவன் நம்மளோட நல்ல வண்டி நல்ல கார் எடுத்துகிட்டு போனால் பொறாமை வருது இல்லை? ஏன் வருது? எங்கேயோ நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறோம். கண்டென்ட்டு தான். ஒரு பேப்பர் ரைட் பண்ணுறதுனா கண்டென்ட் என்ன இருக்கணும்? அப்ஸ்ட்ராக்ட். இவன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எல்ஸ்வேர் பப்ளிகேஷன் எடுத்து அதை அப்படியே அப்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து தூக்கி ஒட்டிடுவான். அப்புறம் இவன் பிளான்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவான். இவன் 100 mg 200 mg பண்ணியிருப்பான். ஆனால் அந்த பேப்பரில் 10 mg 20 mg 40 mg பண்ணியிருப்பான். அங்கெல்லாம் சூப்பராக பண்ணிடுவான். எங்கே மாட்டுவான்னா டேபிளில் வந்து மாட்டிடுவான். டேபிள் டைட்டிலில் 100 mg 200 mg மல்டிபிள் ஆஃப் 400 mg. இப்போ முன்ன அப்ஸ்டாக்டில் 10 mg 20 mg கொடுத்துட்டியா? அப்போ நீ என்ன ஒர்க்கு பண்ண? புரியுதா? நம்மளே காட்டி கொடுத்துருவோம். அப்புறம் வேர் த பேப்பர் ரிஜெக்டட் கொண்டு போய் பார்மகாலஜிட்ட கொடுப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் லெஸ் தென் பி 0.1 0.12 லெஸ் தென் பி மோர் தென் பி சிக்னிஃபிகன்ட் நான் சிக்னிஃபிகன்ட் போட்டு கொடுத்துருவாங்களா? இவன் தூக்கி ஒட்டுவான். இவன் பண்ணது 3 அனிமல். அங்கே டீவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 15% இருக்கும். 8%க்கு மேலே ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் போச்சாவே உங்கள் பேப்பர் ஃபெயிலியர். இது என்னுடைய ஃபெயிலியர். பேப்பர் சூப்பராக எழுதிட்டேன். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் 12%, 14% ஆஃப் மை கெரஜின் அண்ட் டெக்ஸ்டான் இன்டியூஸ்டு. அதில் எப்படி அந்த பேப்பர் நின்றுச்சுன்னா டூரிங் த இன்ஃப்ளமேஷன் என் ட்ரக்கு குறைக்குதுன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் உள்ள எடிமா ஃபார்ம் ஆகும்போது
WBC, RBC, மோனோசைட், லிம்போசைட் என்ன மாற்றம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நியூ காம்பனன்ட் போடுறேன். பேப்பர் அக்செப்டட், பட் டியூ டு யுவர் டேட்டா இட் இஸ் ரிஜெக்டட். அப்புறம் தான் எங்கள் கைடுனாரு முன்னாடி காட்ட வேணாம். சி எங்க சின்ன சின்ன தப்பு தான் பண்ணுவோம். எம்பாம்ல நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. ஏன் இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணுறாங்க. ஒரு வேலை இல்லைங்க வாத்தியாருக்கு. அந்த சாட்பியா ஒரு ஆப் இருக்குது, அது என்னப்பா சாட் ஜிபி, அதை போட்டு விட்டிங்கன்னா அதுவே எழுதி கொடுத்துருது. ஒன்றும் பண்ண வேணாம். நீங்கள் கொண்டு போய் நானோசோம் அண்டு நயோசோம் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் பைட்டோசோம் ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல்னு போட்டிங்கன்னா அதுவே எழுதி கொடுத்துருது. பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு தடவை படிச்சிங்கன்னா நமக்கே இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி ஃபீல் தட் இட் டிவியேட்ஸ், நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி வராது. அடுத்த நாள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஒரு ஜெராக்ஸ் கொடுத்து படிக்க சொன்னீங்கன்னா அவன் பயந்துருவான். என்ன மாப்பிள்ள இப்படி எழுதியிருக்கிற அப்படிமா. ஏன்னா இவன் எழுதுனா தானே தெரியும். சயின்ஸ் வந்துச்சு. எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, ராமச்சந்திராவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் எங்கள் எக்ஸாமினராக. 6 மணி நேரத்தில் ஒரு பேப்பர் பண்ணிடுவாராம். 6 ஹவர் 3 days, டெய்லி 2 hours ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணிடுவாராம். அதில் என்னென்ன அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கணும், இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும், அப்புறம் மெட்டீரியல் மெத்தட் இருக்கணும், மெத்தடாலஜி. நிறைய இடத்துல இது ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க. மெத்தடாலஜி எழுதும்போது என்ன பண்ணுவான், எழுதும்போது 8 குரூப் ரேட்ஸ், ஆல்பினோ ரேட்ஸ் போடுவான். போட்டானா அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு போயிட்டு ரிசல்ட்டில் எழுதுவான் 5 குரூப் எடுத்துக்கிட்டேம்மா. போச்சா? வாட் இஸ் அ கண்ட்ரோல், வாட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட், வாட் இஸ் யுவர் ட்ரக், வாட் இஸ் யுவர் தெரப்யூட்டிக் டோஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் த டோஸ் மாட்டிக்குவான். முடிஞ்சுதா பேப்பர்? இவனுக்கே தெரியாது. எடிட்டர் unable to publish your paper, sorry, we may concern the next paper அப்படின்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவான். இவனுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியாது. இது ஒரு ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது, இது இப்படி நம்ம ஷூட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க. எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அவங்களுக்கு. கடன்னு இன்டர்நேஷ்னல் யூரோப்பியன் ஜேர்னல் பார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்து எல்லாம் எழுதிடுவான். அப்புறம் இந்த எக்குச்சி பப்பா மாடல் போகும்போது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைண்டிஸா செகண்ட் ஆர்டர் கைண்டிஸா இவனுக்கு தெரியாது. அவன் ஒரு கிராப் போட்டிருப்பான். இவன் பண்ண ஃபார்முலேஷனில் இவன் 0 ஆர்டர் கைண்டிக்ஸ்னு போடுவான். மேட்ரு முடிஞ்சுதா? அப்படியே எழுதுன சிவா, சூப்பராக இருந்தது. நாம் படித்து பார்த்தாலும் அருமையாக இருக்கும். ஆனால் நீ என்ன தான் சமைச்சாலும் கொஞ்சமாக சால்ட்டு போடணும். அந்த சால்ட்டு தான் கண்டென்ட் உனக்கு கிளியராக தெரியணும். என்ன சொல்கிறோம் அந்த பேப்பரில், வாட் வி ஆர் கிவிங் ஸ்பெஷல். என்ன சால்ட்டு கம்மியாக போனாலும் சாப்பிட மாட்டான், சால்ட் அதிகமாக போனாலும் சாப்பிட மாட்டான். புரியுதா? இதுதான் ரிசர்ச் பேப்பர். உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும். சரி, நான் கைடு சொன்னார், வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ், antioxidant and peroxide and glutathione reductase, oxidase and superoxidase, catalase, lipid peroxidation, MDA level எல்லாரும் பண்ணிடுவார். ஆனால் எந்த டிசீஸுக்கு கேட்டலேஸ் மாறாதுன்னு உனக்கு தெரியணும். எந்த டிசீஸுக்கு சூப்பர் ஆக்சிலேஸ் மாறாது, டயபெட்டிக் மாறாதா, கார்டியாக் மாறாதா, ஆர் ஓரல் கேவிட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. If it is oral cavity, have 18 type of microorganism. This is the basic thing to induce cardiac problem. Again, cardiac has 16 to 18 type of cardiac, angina pectoris, fibrillation, so many cardiac issues. So, என்ன ஏரியா எழுதுறீங்க, என்ன அங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்கள் பேப்பர் எதுக்கு அந்த ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணணும், வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுதான் என் பயோடேட்டா சொன்னேன். அதுக்கு தான் சொன்னேன். கம்மிங் ஃப்ரம் ஈரோடு, கம்ப்ளீட்டட் எம்எம்,
ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் யுவர் கம்பெனி. இரு, நல்லா இரு. சி எல்லாரும் அந்த அதே ஏரியா தான் எழுதுகிறாங்க. பட் வாட் யூ ஆர் நியூ, வாட் யூ ஆர் இன்கார்பரேட்டிங் இன் யுவர் பேப்பர், தென் மெயின் ஃபேக்டர் இஸ் லாங்குவேஜ். இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ நம்ம லாங்குவேஜ் நமக்கு புரியும், நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கும் புரியும். ஏன் நம்ம பிரின்ஸ்பால் கூட சரி எதை முத எழுதிட்டு வந்துக்கிறானே, நல்ல தம்பா இருக்குது, அனுப்பிவிடும்பார். ஆனால் ஒவ்வொரு ஜேர்னல்லையும் இங்கிலீஷ் கிராமருக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறான். அதை கொடுத்தும் பண்ணலாம். ஏன் சார் நீங்களாம் பிரின்ஸ்பால் உட்காந்துட்டு கொடுக்குற சேலரிக்கு அந்த கரெக்ஷனை வேறு பண்ணால் நாங்கள் பொழப்பை எப்படி ஓட்டுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது தெரியுது. இதுக்கு எங்களுக்கு எந்த ரோலும் இல்லை, மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் இதெல்லாம். ஆனால் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க, இவன் வந்து எல்ஸ்வேர் இங்கிலீஷ் கிராமருக்குன்னா அவன் ஒரு 15,000 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவான். நம்ம வாங்கிறதே 20,000 30,000த்துக்குள்ளே இருக்கும். வீட்டு வாடகை கொடுக்குறதா, பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதா, வண்டி இஎம்ஐ கட்டுறதா, கரண்ட்டு பில்லு கட்டுறதா, பால் கரண்ட்டு கொடுக்குறதா, அப்புறம் மாலுக்கு போகிறதா, சாப்பிட்றதா, வீக்கெண்டுக்கு எங்கே போகிறது, நம்ம சொந்தக்காரன் கல்யாணத்துக்கு வேறு அரை பவுன் வச்சுக்கிறான். இப்போ வேறு பவுன் விலை ஏறி போச்சு. போகலாமா, பொண்டாட்டி மட்டும் அனுப்பலாமா, இல்லை ஒய்ஃபு அவரை அனுப்பிவிட்டா எதுவும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு பிளான் பண்ணுறதா. See, it's so many issues. So language ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட், நிறைய சொல்லிட்டேன். என்னப்பா ரவுண்டாக போட்டு அடிக்கிற, ஏன் மேட்ருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமே இல்லையே. ஓகே, இதுதான் ஒரு ப்ரொஃபைல். ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்னா என்ன எழுதுகிறோம், எதர் பிளான் ஆர் சிந்தட்டிக், what is a nucleus, what are the base nucleus, we will do that, and which, whether you done IR, NMR, mass, that is and all our time. But you have to go for mass and GSMS, and you have to give interpretation, fragmentation pattern, and pharmacology. Main problem of the chemistry people, I am the chemistry. NMR, mass, IR, the expense will go around, if you are synthesizing 30 compound, it will go with 2 lakhs. And pharmacology, one rat is, our college itself, 250 to 300. So minimum you have need of particular percentage of amount. So best example, we can go for 4 microorganism. Positive microorganism, negative microorganism, zone of inhibition. 24 ஹவர்ஸில் 30 காம்பவுண்டுக்கும் மேட்ரு முடிஞ்சுது. 10 ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எங்கெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகலையோ அந்த ஃபோட்டோவை போட்டு ஸ்டாண்டர்டை விட எனது எக்ஸலண்ட்டாக வந்திருக்குது, நார்ப்ளாக்ஸினை விட எனது சூப்பராக வந்திருக்குது, சிப்ரோப்ளாக்ஸினை விட எனது ஜோன் ஆஃப் இன்ஹிபிஷன் 2 மில்லிமீட்டர் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கதையை விட்டு அப்படி தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஆனால் இப்போது நீ உண்மையே அந்த காம்பவுண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணியா பண்ணியா, அதுக்கு இப்போ என்னென்னா அனிமல் ஆக்டிவிட்டி போக முடியறது. என்ன பிரச்சனைனா எத்திக்கல் கமிட்டி வந்துடுறான். அவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கினா நாங்களும் 15 வருஷமாக இருக்கிறோம், 5 பேர் வருவான். அது எதுக்கு இத்தனை அனிமல் வச்சுருக்கிற, இது எதுக்கு அத்தனை அனிமல். ஏன்னா ஓல்டன் டேஸ் நாங்கள்லாம் பண்ணும்போது 8 to 10 அனிமல் வைப்போம் ஒரு குரூப்புக்கு. இப்போ 3 வச்சா இந்த முக்குட்டியில் எலுமிச்சம்பழம் சுற்றி அமாவாசையில், இன்றைக்கி அமாவாசை, வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் சுற்றி மிளகா, காஞ்ச மிளகா, கறியெல்லாம் போட்டு கொண்டு போய் அம்மா சுற்றி கண்டிஸ்டிடிக்குன்னு இப்போயாவது உனக்கு கல்யாணம் ஆகட்டும், நல்ல மாப்பிள்ளை அமைட்டுன்னு கொண்டு போய் சுற்றி போடுவாங்க. அந்த மாதிரி சுற்றி போட்டுருவான். ஸோ இது நாங்கள் பண்ணது தான். நான் யோக்கியன், நான் பெருசாக பண்ணிட்டேன்னா சொல்ல. ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் காலகட்டங்க வெரி டஃப், வெரி வெரி டஃப். ஆனால் ஜேர்னல் பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் இருக்குது, எல்ஸ்வேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஜேர்னல் இருக்குது. அது இல்லாமல் பேன்தம் பப்ளிகேஷன் இருக்குது. அது இல்லாமல் நம்ம ஊரில் யூபியிலேருந்து டெய்லி பப்ளிஷனுங்க. நான் பார்த்துக்கிறேங்க, பணத்தை
9,000 கட்டுங்க, பேப்பரை போட்டு கொடுக்குறாங்க. பேப்பரை போட்டு கொடுத்தான்னா அப்புறமேல் எதில் வருதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. நமக்கு ஒரு காப்பி அனுப்புகிறான் மகராசன், அதுக்கப்புறம் நெட்டில் போட்டு தரணும்னா இப்படி 30,000 ரூபா லாஸ் பண்ணி திட்டிகிட்டு இருக்குது. நீ தானே பேப்பர் 2 போடணுன்னு போட்டுட்டேன். எங்கடா ஸ்கோப்பஸ் காணும்? அப்போ இருந்தது சார், இப்போ அது காணாமல் போச்சு சார். அவன் என்ன பண்ணுறான், அவனா ஒரு ஆர்டிக்கல் ரவிக்குமார்கிட்டயோ இல்லை அவர் பக்கத்துலையோ நம்ம லிங்கத்திட்ட வைக்கிறான் ஒரு பேப்பரை, இவர்கிட்ட ஒரு 2 அனுப்பி ஒரு பேப்பரை எழுதி அனுப்பிடுவார். அவன் ஒரு ஆள் 5 ஆத்தர்கிட்ட 8,000 வாங்கிட்டு 40,000 50,000 பார்த்தீங்கன்னா 20,000 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறான் ஒரு இஷ்யூக்கு. கடைசியில் பேப்பரு இண்டெக்ஸ் ஆகுது இல்லையா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஏமாந்துடாதீங்க. 5,000 10,000ங்கிறது உங்கள் லெவலில் கஷ்டம், அது இழந்துடாதீங்க. ஸோ அதுக்கு தான் திருப்பி வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் கண்டென்ட். ஏதாவது புதுசாக இருக்குதா? வாட் இஸ் நியூ? என்ன இந்த வாட் வி ஆர் கிவிங் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பேப்பர்? ஏன் இந்த பேப்பர் நம்மளது பப்ளிஷ் பண்ணணும்? சரி, எவரி ஒன் நோஸ், நம்ம அம்மாலாம் டீ வச்சு கொடுத்தா நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் குடிப்போம். என்றைக்காவது குறை சொல்லியிருக்கோமா? ஆனால் நீங்கள் டீ வச்சு கொடுத்தா நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா? இத்தனை வருஷமாக டீ போடுற, வாயில் வைக்க முடியுதா அப்படின்பா எங்கள் வீட்டில். அப்புறம் அந்தாண்ட போகல, உங்கள் அப்பெல்லாம் செருப்புலேயே அடிக்கணும், இன்னமும் டீ போட்டு வச்சிட்டு இருக்கிறேன்ல அப்படின்னு பிள்ளைகிட்ட திட்டிட்டு போயிடுவா. நாம்ளும் காதில் எந்த வெக்கமும் இல்லாமல் வந்துட்டோம்னா காலேஜ் லைஃப் ஓடிட்டுருக்கோம். ஆனாலும் ஒரு பர்டிகுலர் கடையில் போய் டீ குடிப்போம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே? நீங்களாம் லேடிஸ் தெரியாது, இந்த பக்கம் இருக்கிற கோஷ்டிலாம் ஒரு கடைக்கு போய் டீ குடிக்குங்க. சரக்கு அடிக்கிறது வேறு, ஆனால் டீ குடிக்கிறதுக்கு காப்பி குடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க. நானும் சில கடைக்கு தான் போவேன். ஏன்னா எங்கள் ஒய்ஃபோட அவங்க நல்லா போடல, ஆனால் காம்பனன்ட் டேஸ்ட் என்ன உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுற இந்த மெட்டர்னா, உங்கள் பேப்பரில் என்ன இருக்குது, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க. நானோ பார்ட்டிக்கல் பண்ணால் இன்னையிலேருந்து, நான் சாகரில் பண்ணையிலேருந்து 27 வருஷமாக இந்த சைட்டோசனை விட்டு தொலைய மாட்டேங்கிறானுவ. அதில் 6 ஃபார்முலேஷன் போடுறது, அதில் இது சூப்பருங்கிறது. ஐஆரில் எந்த இன்ட்ராக்ஷனுமே வரலையா. என் ரூம்மேட்டே டிப்போசம் பண்ணவன் தான். இவன் சொல்லுவான், ஐஆர் தோ இன்ட்ராக்ஷன் மை 4th ஃபார்முலேஷன் இஸ் எக்ஸலண்ட்டு. ஏன்டா இன்விவோவில் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியாடான்னா, ஏன் சிவா இன்விட்ரோலையே வரல, இன்வியோவில் போய் என்ன பண்ணுறது? சி, இதெல்லாம் ஒரு 27 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அவன் இப்போ இதில் இருக்காங்க பெங்களூரில், நான் கெமிஸ்ட்ரி, அவன் சூட்டிக்ஸு. அவன் என்ன பண்ணான்னா ப்ரிப்பேர்ட் லிப்போசோம். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தான் பிஃபார்ம் முடிச்சிருந்தீங்க, லிப்போசோம்லாம் தெரியும், நானோசோம் தெரியும், எரித்திரோசைட்ஸ் தெரியும். ஏன் அதனுடைய எரித்திரோசைடு ஃபெயிலியர்னா டியூ டு ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம். லிப்போசோம் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் 21 days to 80 days, ஸோ அன்ஏபிள் டு ஃபார்ம் டிரான்ஸ்டெர்மல். ஒவ்வொரு நாவல் ட்ரக் டெலிவரிஸ்லேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அவன் என்ன பண்ணான்னா, நானோசோம் லிப்போசோம் ஆஃப் இன்சுலின் preparation and evaluation of insulin in liposome. எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. ஏசினி கண்ணில் தூசுத்தாவே இப்படி போட்டு தேய்ச்சிடுவோம், அந்த தூசை எடுப்போம் இல்லையா? நீ லிப்போசோம் ஒரு பர்டிகுலர் இருக்குது, அது எப்படா போடுறதுன்னு. கண்ணில் ட்ராப்ஸ் மாதிரி விட்டுக்கலாம் சிவான்னா. சரி, அப்போ கண்ணை உறுத்தும் போது கண்ணை தேய்ச்சினா வெளியே வந்துடாதான்னு. இந்த வெங்காயத்துக்கு தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா. கடைசி வரலாம் அவனால் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ண முடியல. இட் வாஸ் ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா நமக்கு லாஜிக்கல் இல்லுஸ்ட்ரேஷனே இல்லை. அப்புறமா ரிசர்ச்சில் போய் தென் கன்வெர்டட் இன் த ரேபிட் ஐ அண்ட் ஏதோ சம்திங் ஒரு பேட் மாதிரி செஞ்சு அந்த தேர் வில் பி அப்ளைடு இந்த பர்டிகுலர் ஹீட் தட் வில் பி ரிலீஸ்டு. இப்போ ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டு, நானே சுகர் பேஷண்ட், நான் காலையில் கண்ணில் ட்ராப்பு லிப்போசோம் போட்டுட்டு கண்ணை வச்சுட்டு தேய்ச்சிட்ருப்பேண்ணா. ட்ரக் ரிலீஸ் ஆயிரு, தயவு செஞ்சு ட்ரக் ரிலீஸ் ஆயிருன்ட்டு. இன்சுலின் எடுத்தமாவன்
டப்புன்னு குத்தணுமா, பேண்டை போட்டோமா, ஒடியாந்துடலாம். சரி, நாவல்ட்டி இருக்குது. இன்சுலின் நாவல்ட்டி இன் ஓரல் போட்டின்னா ஓகே, அது கூட ஃபெயிலியர் தான் இப்போது. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, தப்பான ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்காத. ஒன்று, நீயே ஏமாற்றிக்காது. 2, நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, இன்றைக்கி அமாவாசை, எல்லா நாளுமே இருட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஒரு எடிட்டோரியல் போர்டோ ஒரு ஜேர்னலோ யாரும் முட்டாள் கிடையாது. தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க. நீங்கள் 100 பேப்பர் திருத்துறீங்க, நீங்கள் தான் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட் மார்க் கொடுக்குறீங்களா? யாராவது எனிஒன்? சார் 100 பேப்பர் நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக கொடுத்துருவேன் சார், எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட் மார்க் கொடுப்பேன் சார். யாராவது ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பர் கேன் யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்? எவாலுவேட் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்புறம் பிரின்ஸிபால் சொன்னதுக்காக ஃபெயில் ஆனவனுக்கும் பாஸ் மார்க் போட்டு இன்டர்னல் அனுப்புகிறோம் இல்லையா? அனுப்புகிறோமா இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம இருப்போமா? அடுத்த காலேஜ் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட வேண்டியதுதான். சரி, எதுக்காக நமக்கு சம்பளம் தராங்க? ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணணும், பாஸ் பண்ணால் தான் அட்மிஷன் ஆகும். வெரி சிம்பிள் லாஜிக். அப்போ என்ன டீச் பண்ண? உன் பேப்பரை எதுக்காக பப்ளிஷ் பண்ணணும்? ஒருத்தர் 95 கொடுக்குறீங்க, இன்னொருக்கு 4 பேருக்கு ஃபெயில் மார்க் கொடுக்குறீங்க, ஒன்றுமே எழுதலன்னு. எதை வச்சு கொடுக்குறீங்க? எவால்வேஷன் மெத்தட் ஆஃப் யுவர் பேப்பர், வெதர் யுவர் பேப்பர் இஸ் சப்ஸ்டான்ஷியேட்டட் ஆர் யூ ஹேவ் காம்பனண்ட் ஆஃப் எனி நியூ திங், வெதர் யுவர் பேப்பர் சயின்டிஃபிக்கலி மெரிட் ஆர் காப்பீடு. So many parameters. So better you can go and refer what are the parameter of the journal. What type of journal? If you have shootings work, if you go for pharmacology journal, it will reject. If you are having pharmacology work, going for shooting journal, it will reject. Your energy waste. Once reject ஆயிடுச்சுன்னா டிப்ரெஸ் ஆகிடும். கரெக்டாக சார்? ஒரு பேப்பர் எழுதி அனுப்புகிறீங்க, ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு, அடுத்த 6 மாதத்துக்கு எந்த பேப்பருமே எழுத மாட்டீங்க. ஏன்னா கடுப்பாயிருவீங்க. ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதணும், ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான். நம்ம இதெல்லாம் நான் பட்டதுங்க. இது ஜாதாப்பூரில் என் ஃபஸ்ட்டு பேப்பருக்கு அந்த டேபிள் மிஸ்டேக் ஆனது 6 மாதம் என்னால் எதுவுமே எழுத முடியல. எனக்கு மூடு டிப்ரெஷன். ஆல்மோஸ்ட் நான் முடிக்கிற ஸ்டேஜ், ஒரு பேப்பர் கூட கிடையாது. எங்கள் மேடம் நான் வேறு கல்யாணம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு குழந்தையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனேன். டே வயசாகிடுச்சுடா, கிளம்புடா, பேப்பர் இல்லைன்னா நான் எவால்வேஷனை பார்த்துக்கிறேன்ட்டாங்க. எனக்கே பப்பி சேம் ஆகிடுச்சு. எப்படா பேப்பர் இல்லாமல் வைவாவில் வச்சு கொல்லுவானுங்களே அப்படின்ட்டு கடைசியாக ஒரு சாய்ஸ், பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அப்படின்னு ஜப்பானீஸ் சொசைட்டி, அதுக்கு அனுப்புகிறேன். அவன் 5 பக்கத்துக்கு ரிவ்யூ எழுதி, யூ கனாட் இமேஜின். அதான் என் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி கொடுக்குறேன் எங்கள் மேடத்துக்கு. டீ சாப்பிட போகிறேன், டீ கடைக்கு நம்ம காலேஜில் செந்தில் ஜிபி செந்தில்குமார்ன்ட்டு அவன் ஒடியாரான். அப்போ அவன் எம்ஃபார்மு நான் தீசி சப்மிட் பண்ணுறேன். மேடம் உங்களை அர்ஜென்ட்டாக கூப்பிட்றான்னு. ஏன்னா கிளவி காலி பண்ணிட்டாலாட்டு இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் மேடம் 10 வரிக்கு மேலே இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதக்கூடாதும்பாங்க. நான் இன்ஃப்ளமேஷன் எதுக்கு, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நான் 3 பக்கத்துக்கு எழுதினேன். அப்போ அவங்களுக்கு 64 எமரேட்டஸ். சரி கிளவி காலி பண்ணிட்டா போத சாப்டர்லையே. இது ஆசிஸ் சிவகுமாரா பிரின்ஸ்பலாக சொல்ல. அப்போது எனக்கு 32 வயசு. சரி நம்மளை காலி பண்ணிட்டா, நல்ல வேலை அந்த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸு 4 பக்கம் மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சி யுவர் பேப்பர் இஸ் ஒர்த்தி டு பப்ளிஷ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தான். அப்பாடா, அப்போ தான் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் தீசிஸே எழுதலை. 6 இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் தீசிஸே எங்கள் மேடம் போது நிறுத்து, இல்லை லேபுக்கு எடுத்துருவோன்னாங்க. அப்புறம் தான் நான் வந்தேன். வித்தின் 6 months ஃபஸ்ட்டு அந்த பால், அந்த கண்டென்ட் அதை கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க, அந்த டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் சக்ஸஸ். அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். சும்மா படிக்காமல் எதுவும் எழுத முடியாது. வேரியஸ் ஜேர்னல் படிங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜேர்னல். இப்போ நான் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஷூட்டிங்ஸ்னு. மை சாகர் இஸ்
First year is Advanced Novel Drug Delivery System, Biotechnology and Analysis. If you cross these 3 papers only, they will allot for the branch. So I know my professor is N.K. Jain and SP Vyas, V.K. Dixit. Those who are in Sutix or library, compulsory, these 3 books will be available. N.K. Jain wrote the Forensic Pharmacy and Novel Drug Delivery System. SP Vyas, he done in London School of Pharmacy, who is the father of Gregorius, father of liposome, Gregorius and Lawrence. He went for that postdoc. So when we went there, he is talking about so many things. We don't know about more than tablet. We know solid dosage form. It has 16 type of tablet, bilingual, sublingual, oral. இதுதான் நமக்கு தெரியும். அவர் லிப்போசோம், நயோசோம், நானோசோம்லாம் சொல்லுவார். என்னடா உளர்றான் இவன். இப்போ நாம் பேசும்போது ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் பிஸியாக இருக்கல மேடம், கோபம் வருது இல்லை? எங்கள் ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்க, இப்போலாம் எவனும் கவனிக்கிறதே இல்லை. ஏன்னா அவன் அது இழுக்குது. டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டெக்னாலஜி. வாட் டெக்னாலஜி சேஸ்? எவரி இன்ஃபர்மேஷன் தேர் இன் டெக்னாலஜி. ஒன்லி திங் யூ ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட். வேர் டு கான்சன்ட்ரேட்? வாட் யூ ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட்? வாட் நாவல்ட்டி இஸ் தேர்? ஏதாவது புதுசாக இருக்காதுல்ல, அப்போ படிக்கணும். நாம் அந்த 0.5 மினிட்ஸுக்கு மேலே எதுவும் பார்க்குறதே இல்லை, பிஸியாக இருக்கிறோம். அப்புறம் நைட்டு 2 மணி ஆயிடுது. நானே சொல்கிறேன்னே, அப்புறம் நீ பசங்க எப்படி படிப்பான்? அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் திட்டினா தான் நான் அப்புறம் செல் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுக்கிறது. அது எங்கள் பிள்ளை அதுக்கு மேலே, எங்கள் பிள்ளை ஏஜ் தானே, அப்புறம் பையனும் இருப்பான். நீங்களும் அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கிறீங்க, அவ்வளோதான். வாட் இஸ் த டெக்னாலஜி ஆஃப் திஸ் multimedia advantage? They are not asking traditional method of teaching. புரியுதா இல்லையாம்மா? சும்மா தலையாட்டிட்டு உட்காந்துருக்க அப்படின்னு கேட்பல, அதுதான் சொன்னேன். அவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான், அது சாக்காயிடுச்சு. ஏன்னா நம்மளை பார்த்து மாறி விடுறான், அங்கே தான் டார்ச்சர் தாங்க முடியல, இங்கே 2 நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அசாதை வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தா கரெக்டாக நம்மளே பிடிக்கிறானே. அப்படி இல்லை, தெரிஞ்சால கேட்குறது ஈஸி இல்லை. அதுதான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். நாம் என்னம்மா தலையாட்டுற, புரியுதா? நீங்கள் அப்புறம் இப்படி கொஞ்ச நாள் ஆட்டிடுவீங்க. நான் முறைச்சேன்னு வச்சிங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக இவன்கிட்ட மாணவி ஏதாவது கேள்வி கேட்பான், தலையாடுவான். அதேமாரி தான் நீங்கள் டீச்சிங்கில் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். அப்புறம் ப்ரெஷர் கரெக்டு தானே? அவனுக்கு புரியுதா இல்லையா? நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிடுவோம். இவ்வளோ நேரம் எடுத்தோம், பையன் தலையாட்டிட்டான், 4-5 பேர் தலையாட்டிட்டான், போதும்டா. என்ன ரவிக்குமார், மேட்ரு முடிஞ்சுதா? அப்பாடா, பிரின்ஸ்பால்கிட்ட தப்பிச்சிக்கலாம். அப்படியே ஆவரேஜ் பண்ணி இன்டர்னல் மார்க் கொடுத்தா நம்மளை எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டான். நீங்கள் ஃபெயில் பண்ணால் தான் நாங்கள் உங்களை கூப்பிட்டு கேட்போம், ஏன் இவெல்லாம் ஃபெயில், எப்படி பாஸ் பண்ணுவான்னு. நீங்களே பாஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன், எதுக்கு டிஸ்கஷனு? மேடம் சூப்பராக எடுக்கிறாங்க, எல்லோரும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. நமக்கு ஃபைல் மூவ் ஆகணும், இன்டர்னல் போட்டு அனுப்பி ஆகணும் மேடம். வேலை முடிஞ்சுதா? அதே தான். ஸோ மல்டிமீடியா என்ன சொல்லுது? நீ ஏன்னா ஒத்தாள் போய் இத்தனை பேருக்கு டீச் பண்ணுற, புரியுதுங்களா? மல்டிமீடியா என்ன சொல்லுது? டோன்ட் டீச் 100 ஸ்டூடெண்ட், வி வில் மேக் 100 ஸ்டூடெண்ட் பிகம் ஏ டீச்சர். அதுதான் மல்டிமீடியாவோட பெரிய சக்ஸஸ். புரியல சார், நாளைக்கு பாரு. மறுபடியும் புரியல, நாளான்னைக்கு பாரு. மறுபடியும் புரியல, அடுத்த வாரம் படி. அவன் எங்கேயாவது எந்த யூடியூப்லையாவது பாருங்கள், உனக்கு புரியுதான்னு கேட்கவே மாட்டான். நம்மளை மாதிரி ஆளுங்க இந்த டீச்சர் தான் என்ன இப்போ புரியுதா இல்லை, இது சும்மா தலையாடிட்டு மட்டும் உட்காந்துட்ருக்காது. நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சிங் தான் இது பண்ணுவோம். மல்டிமீடியா புரியுதோ இல்லையோ, இதுதான் SN1 SN2, இதுதான் E1 E2, புரியலையா நாளைக்கு படி. அதுவும் புரியல, நாளான்னைக்கு படி, இல்லைன்னா அடுத்த மாதம் படி. உனக்கு புரிகிற வரல. எது 100 பேர் எடுக்கிறாங்க, 1000 பேர் எடுக்கிறான். எமுல்ஷனா? வாட் இஸ் எமுல்ஷன்? நாம் டேக் டவுன் த நோட்ஸ். எமுல்ஷன் இஸ் பைபேசிக் சிஸ்டம். எகைன் என்னப்பா புரியுதா? எழுதிட்டியா? எழுதலை, மறுபடியும் சொல்கிறேன். எமுல்ஷன் இஸ் எ பைபேசிக் சிஸ்டம். இட் இஸ் ஒன் இஸ் டிஸ்பேஸ் மீடியம், அனதர் ஒன் இஸ் டிஸ்பேஸ் பேஸ். அப்படின்னு நிறுத்திடுவான். இதில் என்ன இருக்குது?
நடுவில் இல்லை ஒன்று முக்கியமானது, இவன் சொல்லிட்டு போயிடுவான் சொன்னதா. என்ன அது எமுல்சிஃபைங் ஏஜென்ட் இல்லாமல் எமுல்ஷனே கிடையாது. அவன் எழுதியிருப்பான். இவன் மேலே டவுட் போட்டு என்ன பண்ணுவான், பக்கத்து காலேஜ் ஜெராக்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பான் அவன் ரூமில். இவன் ஏதோ வளர்றாமாப்பில், எமுல்ஷனுக்கே டெஃபினிஷன் தெரியல, இந்தம்மா எங்கேயோ ரகசியமாக ஜெராக்ஸ் போட்டு வந்திருக்கிறா, இது எந்த காலேஜ், எஸ்எஸ்எம்மா, ஈரோடு காலேஜா, பார்மசியா, விவேகானந்தா 1 or 2வா, எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சுருப்பான். நாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் சூப்பராக நோட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் சார், பசங்கள்லாம் ஹாப்பி. நாங்கள் என்ன கேட்டேனுங்களா, 4 பேரை கூப்பிட்டு கேட்டோம்னா, சார் அந்தாலும் எடுக்கிறதே புரியலைங்க சார், இவ்வளோ வருஷமாக எப்படி சார் அந்தாலும் வச்சுக்கிறீங்கன்னு ஒன்று கேட்டான். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆளை பற்றி நான் கேட்குறதே இல்லை. ஆமாம், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஆஸ் எ பிரின்சிபலாக ஐ ஹவ் ரிசீவ்டு so many information. இது நாட் ரிலவெண்ட் டு திஸ் பேப்பர், பட் ஆஃப்டர் மெட்டீரியல் மெத்தட்ஸ் தென் ரிசல்ட் டேபிள் போட்டுருவான். அப்புறம் பார்ம காலேஜில் வந்து டேட்டா போட்டுருவான். ஆனால் ரிசல்ட் எழுதுனா டேபிள்லேருந்து கட் பண்ணி கண்டுபிடி கொண்டுருவான். வாட் யுவர் ரிசல்ட் இண்டிகேட்ஸ். 90 பேர் 100 பேர் எழுதுகிறாங்க, 80% மேலே எத்தனை பேர் பர்சன்டேஜ், 70% மேலே எத்தனை பேர் பர்சன்டேஜ், 50% மேலே எத்தனை பேர், ஃபெயிலான ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர். ஹவு யூ கேன் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் இஸ் நாலேஜ் ஆர் பாசிங் த பர்டிகுலர் செஷன் ஆர் செமஸ்டர். டேட்டா. ஸோ 60 to 70% 17 ஸ்டூடெண்ட், 50 to 60% 27 ஸ்டூடெண்ட். நாமளாக பாஸ் பண்ண 10 பேரோட சேர்த்து 35 ஸ்டூடெண்ட், 50 to 60. அதுக்கு மேலே ஃபெயிலானவன், நமக்கு குட் மார்னிங் வைக்காதவன், விஷ் பண்ணாதவன், நாசமாக போனவன், நம்மளை பார்த்து முறைச்சவன், சாக் பீஸில் அடித்தவன், செல்ஃபோனில் படம் போட்டவன், எவ்வளவு பேராமீட்டர் டீச்சருக்கு இருக்குது ஆளை காலி பண்ணுறதுக்கு. இப்போலாம் என்னை பார்த்தா விஷ் பண்ணுறதே இல்லை சார், பெரிய வெங்காய மாட்டம் போகிறான் இவன். அவனை கூப்பிட்டு கேட்டால் அந்த ஆள் எடுக்கிறதே புரியல சார், வராரு ஏதோ சொல்கிறாரு போயிரு சார். எப்படி சார் இத்தனை வருஷமாக இந்த ஆள்லாம் வச்சுட்டு சமாளிக்கிறீங்கிறான். நம்மளை அவன் எவால்வேட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. ஆல் த டீச்சர்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், த பெஸ்ட் எவால்வேட்டர் ஆஃப் த டீச்சர் இஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ டோன்ட் சீட் தெம். உனக்கு 30% தான் தெரியுதா, அதை ஒழுங்காக சொல். 40% தான் தெரியுதா, அதை சின்சியராக போய் சொல். 50% தான் தெரியுதா, அதை சொல்லு. சார் நான் 75% தான் தெரியுதா, அதை சொல்லு. அதில் 10 ஸ்டூடெண்ட் உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவான். சூப்பராக அந்த அம்மா எடுக்குது, சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருதுன்னு அவன் மற்றவனை கன்வெர்ட் பண்ணுவான். டே அவர் கிளாஸில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, அந்த அம்மா ஸ்ட்ரிக்ட்டு, கடைசியில் வச்சு செஞ்சிடும் சொல்லிடுவான். 2 பேட்சுக்கு சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுங்க பாருங்கள். அடுத்த பேட்சிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு பின்னாடி வருவான். நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஃபாலோ பண்ணுவான். நாம் அப்புறம் டுபாகூர் மாதிரி, வேட்டையில் ரஜினி வர மாதிரி, என்னடா ரஜினி படம் மாதிரியே இல்லை, என்னடா எப்போ தான்டா ரஜினி வருவார், கடைசியில் படமே ஹிட்டு. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் யூஸ்வல் ஸ்டைல் ஆஃப் ரஜினி. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். ரஜினி எந்த ஃப்ரேம்லேயுமே ரஜினியாக இருக்க மாட்டார். எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. பாட்சாவுக்கு அப்புறம் வேட்டையில் தான் நியூ காம்பனண்ட் ஆஃப் ரஜினியை பார்த்தேன். சாரி, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மூவி. ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் யூ how to write your papers. What you knew, what your new component adding your article. So that reflects in result. Then discussion. So what these parameters saying? Why it is rising? Why you are doing this particular Karajan induced? Then Dextran induced. So Dextran is going different anti-inflammation and Karajan is going. Then mediator. You have to evaluate cytokinin and serotonin or whatever the things available. Then chronic method. Either you can go cotton pellet or any arthritis induced. So these are common. But what you are giving special? Whether you are estimating the serotonin from the animal of induced inflammation, because serotonin is different in intestine and different in the brain. Whether after treatment of
your inflammation, what is the condition of serotonin in brain and what is the availability of stomach? Because everyone is thinking cardiac is a big problem and liver is another problem. சரக்கடிச்ச எல்லாம் பாதி பேருக்கு போயிடுச்சு. Brain is important. But main aspect is your intestine. If your intestine is very clear, then there will be no disease. Because we are never walking, we are always busy with an Android phone. We are talking with only Modi ji, only one Stalin ji or Amitabh ji. Do you remember? Always we are busy. If your phone is not there, you will death. I will write you. Myself also. So what is the problem is content. So what you are presenting, so you are finding. So serotonin will not cross in the blood-brain barrier, which is available in stomach. And whatever available in serotonin in the brain, it will not come across the blood-brain barrier, cannot come to in the blood. Madam, pharmacology, madam, I hope it's right. Right. Because I am not a pharmacologist, but I gone through the literature. Epa, nee pharmacology na kattadana karta. Okay. Edavadhu fraud panni vaadiyarangala thittira poraanga. So this இப்படி ஒரு பேப்பர் எழுதுனீங்கன்னா எழுதி தரேன். பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகும். வாட் கண்டென்ட்? அப்போ ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற பயோஜெனிக் அமீன்ஸ், டோபமைன், நார்அட்ரினலின், அட்ரினலின், what is this condition? 5-hydroxytryptamine. Then what is the problem when induced dextran? What happened to these parameters and blood parameters? WBC, RBC, hemoglobin, HCT, MPVC. What is the pellet aggregations in parameter of blood? And what problem in kidney? Creatinine level, urea level. So your extract or my synthesis or their formulation or biotechnology or pharmacy practice, case study. They are different. Case study, what is the problem? But they have to know about the protein. WBC, RBC. So where diabetic, what is the protein? Then protein level is decreased, lipid peroxidase will increase. Lipid peroxidase will increase, superoxidase, catalase, glutathione reductase, these all will reduce. That you have to know. Only catalase will not change in diabetic. Even though it is a inflammation disorder. Neurogenic is inflammation. Our fever is inflammation. So why after cough we get fever? Because of microbes. So E. coli will give you fever. So the same diabetic also inflammation disease. Neurogenic is also the inflammatory disease. You should know that where the component plays important role and what you are incorporating in your paper. So what is important? How to focus on your paper and how language. So suppose you are writing on particular journal and so you have to go through at least 3 years. The free PDF paper will be there if you are already familiar on any international publication. So download it. So don't think that இதுக்கு ஒரு 20 ரூபா செலவு பண்ணுமா, அதுக்கு போய் பப்ஜி விளையாண்டா கூட 10 லட்சம் பேர் சம்பாதிக்கலாமா. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Try to print out the paper, read. If you are not having time, come and read in the college. I think 8 hours, 1 theory. What Sambat, more theory கொடுக்குறீங்களா? 2 theory, 1 practical தானே. தலைவர் போயிட்டாரா? ஓகே. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும். Any branch, I don't know which branch you are belonging, but any branch you want to publish in abstract should be crisp. What is your first line? Why you are doing this particular work? Taking the tuberculosis patient for the case study. So tuberculosis means ultimately it will affect AIDS and diabetic cardiac problem. So tuberculosis drug, combination drug, definitely produce side effects. So what are the side effects?
ஸோ வாட் திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ், அவன் 4 நாளைக்கு சாப்பிட்டு அப்புறமேல சரியாகலன்னு வந்துடுவான், டியூபர்குலோசிஸ். அதே டயபெட்டிக் போட்டிங்கன்னா அவன் கரெக்டாக தான் சாப்பிடுவான். 5 வருஷத்துக்கு மேலே மெட்மார்பின் சாப்பிட்டான்னா கால்லாம் கிரம்ஸ் ஆகிடும், கால்லாம் பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அண்டு மோர் liver toxicity. The same thing atorvastatin. If you are not continuing, if you are continuing more than 2 years, definitely jaundice வரும். ஈவன் டாக்டர்கிட்ட போனால் 500 ரூபா கேட்குறான், மாத்திரைக்கு ஒரு 400 ரூபா பிடிங்கிறான். அதுக்கு நாம் அதே மாத்திரை தானே எழுதி கொடுக்குறான். அப்படின்னு நிறைய பேர் லிவர் டாக்ஸிட்டி வந்து செத்துருக்காங்க. எங்கள் நெய்பர் ஒரு வீதி விட்டு கடைசியில் ஜாண்டிஸ் வந்து செத்தார். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் வித் த பேஷண்ட். So what study you are taking for the account of your paper publication? So if you are taking ERODE College of Pharmacy, what is the special of ERODE College of Pharmacy? So it is started in 1992 and again it brought B.Pharm. That time so many of them get qualified, went to North Indian colleges, studied in M.Pharm, because after that they brought M.Pharm. They are giving a special coaching. They are, during the first date of every month, they are paying salary. So that is comfortable for most of the teacher. They are ready to join here because 1ஆம் தேதி சம்பளம் வந்துடும், ECP போனால் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு தான் சரவணெல்லாம் இன்னும் இங்கேயே இருக்கிறாரு. எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து சுகுமார் சார் இங்கே தான் இருக்கிறாரு. என்னென்னா சேலரி வந்துடும், வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை தீர்ந்துடும். எதுக்குப்பா வேறு காலேஜ் போய் பேப்பர் எழுதுமா, பேட்டன்ட் எழுதுமா, பப்ளிகேஷன் பண்ணியாம்மா? ஏடா சிரிக்கிற? டார்ச்சர் பண்ணது புரியுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜ். அப்போ ஏன் ECPக்கு வரணும், ஏன் நந்தாவுக்கு வரக்கூடாது? நந்தாவுக்கு வந்தால் எவ்ரி இயர் யூ ஹேவ் டு ரைட் 3 to 4 பேப்பர்ஸ். ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணணும், பப்ளிகேஷன் பண்ணணும், அது ஸ்கோப்பஸில் பண்ணணும். என்ன மேடம் எப்படா ரிசைன் பண்ணுறேன்னு இருக்கீங்களா? See, I know I am a human being, you are also a human being. Psychologically I know what, because we don't have any alternative as a principal. We have to connect with the management what they are saying, and we have to adjust with the teaching, and adjust with the parents, adjust with the hostel, adjust with the student, and the love affairs. So many problems. அவன் என்ன பண்ணானே தெரியல. அந்த பொண்ணு மாத்திரை எடுத்து முழுங்கிடுது. 11 மணிக்கு ஃபோன் வருது. என்னன்னு பார்த்தா 10 ரூமில் போய் பேராசிட்டமால் டோலோ வாங்கி சாப்பிட்ருச்சு. அட விடுங்கடா, நல்லா போயிருந்தா கொண்டு போய் தன்வந்திரியில் சேர்த்துட்டானுவன். 12 மணிக்கு மேலே கார் எடுத்துகிட்டு போகிறேன், அது நல்லா சம்முன்னு தூங்கிட்டு இருக்குது. பேராசிட்டமால் என்ன பண்ணிடுறோம், மேக்ஸிமம் லிவர் டாக்ஸிட்டி பண்ணும். எங்களுக்கான ப்ரெஷர் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் சடன் லெவல் ஆஃப் திங்ஸ் வி ஆர் நாட் அன்ஏபிள் டு காம்ப்ரமைஸ் ஈவன் தோ இட் இஸ் ட்ரூ. அண்ட் ஐ ஹோப் டைம் ஆச்சா? ஓகே. ஸோ திஸ் எனி டவுட், I will give some commercial break if you have any doubt. I have so many papers print out, but due to lightning, these are all I already told. Material method is very important. Provide detailed description of the study methodology, including choose and research design, the study population, and setting where the research was conducted. And second method, detailed intervention, data collection and analysis. So without data, without reference, don't write any papers. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே இந்தியாவில் நிறைய பேர் நினைப்பான். உங்கள் ஒர்க்கு மாதிரியே அவனும் பண்ணிகிட்ருப்பான். நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை, இன்டர்நேஷ்னல்லையும் பண்ணுவான். நாம் மட்டும் புத்திசாலின்னு நினச்சிட்டே பண்ணக்கூடாது. நம்ம எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மாதிரி யாராவது பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கானா, எழுதி சப்மிட் பண்ணும்போது யாராவது நம்ம பேப்பர் மாதிரி டைட்டில் போட்டிருக்கானா, இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் லாங்குவேஜ். ஸோ அதை ஆல்ரெடி சொன்னேன். அட்லீஸ்ட் எப்படி எல்லா காலேஜ்லேயும் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஒன்று இருக்குது, ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கொடுத்து நீ எழுதுனது கரெக்டு தானா, கரெக்டாக தான் சொல்கிறியா, வாசெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கிறோமா? ஏன்னா நமக்கு 22 சப்ஜெக்ட் தெரியும் மேடம். காகனசி தெரியும், ஃபார்மசி காலேஜ் தெரியும், டாக்ஸிகாலஜி தெரியும், ஃபோரன்சிக்கு தெரியும், அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டு அதுதான் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே படிக்கிறோமே. மேக்ஸு தெரியும், கெமிஸ்ட்ரி தெரியும், மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி தெரியும், இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தெரியும். நமக்கு எதுவுமே தெரியாது கிடையாது. நமக்கு எதாவது தெரியாதுன்னு சொல்லிக்கிறோமா? ஃபார்மசி எல்லாம் தெரியும், ஆனால் ஒன்றும் உருப்படியாக தெரியாது.
அதை மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கலாம், இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப். இதை எங்கே தெளிவுபடுத்தினாங்கன்னா எங்கள் மேடம் தான் சொன்னாங்க, சிவகுமார் டெய்லி சேவ் பண்ணுவேன், ஆனால் சலூன் தான் சூப்பராக பண்ணுவான். டெய்லி கர்ச்சீப்பு தர யுவர் பனியன் யூ கேன் வாஷ், பட் வாஷர் மேன் ஒன்லி த பெஸ்ட் கிளீனர் அண்ட் கிவ் யூ ப்ரொஃபஷ்னல் டச். அதனால் உனக்கு தெரிஞ்ச ஆள்கிட்ட கொடுத்து வாங்கிக்க. அங்கேருந்து ஜாதாப்பூர்லேருந்து கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டி போகிறேன், எதுக்கு? இன்டர்பிரேஷன் வாங்கிறதுக்கு. எனக்கு அவ்வளோ கடுப்பு, நாம்ளே எதோ போட்டோமே. அப்புறம் போயிட்டு வந்து தென் ஐ ஆஸ்க் மை மேடம், ஒய் மேடம் யூ டோல் மீ லைக் திஸ். நாளைக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்தால் அந்த ப்ரொஃபஸரை பார்த்து கேட்கலாம், ஏன்னா லூசு பையில் இப்படியாடா இன்டர்பிரேஷன் பண்ணுறதுன்னு. இப்போ இதை நாமளே பண்ணிட்டோம்னா அந்த தப்பும் நம்ம தான் பண்ணதாக மனசு உறுத்தும். ஸோ அதனால தான் சிம்பிளாக சொன்னாங்க. இது சொல்லி ஒரு 22 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 2002 கம்ப்ளீட்டட் 2003, 22 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு டாக்டரேட் முடிச்சு. ஆனால் இன்னமும் அதெல்லாம் எனக்கு நான் காலேஜில் அதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். இது இவர் தான் பண்ண முடியும். இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போ, இதை மாற்றிக்க, இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்கிட்டப்போ திருத்திட்டுவான். அதனால் எங்களுக்கு என் பக்கமே வரமாட்டான், அவனே எழுதி அவனே அனுப்பிடுவான். என் பேரை போடுவானா, எனக்கு ஒரு மெயில் வரும், யுவர் பேப்பர் இஸ் ரிஜெக்டட். அவனுக்கு தெரியாது அவன் பேப்பர் ரிஜெக்ட்னு. ஆமாம், இவனுக்கு தெரியாமல் தானே அனுப்பணுன்னு. எல்லா இடத்துலையும் என் பேப்பர் இருக்குது, இமெயில் ஐடி இருக்குது. பேன் தம்பில் போட்டாலும் எனக்கு தான் வரும், உங்கள் பேர் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கு, நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களான்னு. அவன் எனக்கு தெரியாமல் அனுப்பிட்டு இவனுக்கு எப்படி தெரியும், ரிஜெக்ட் ஆனால் நமக்கு தானே மெயில் வரும் அப்படின்னு ஸ்டாப் நினச்சிக்குவான். ஆனால் பிரின்ஸிபாலுக்கு போகும். தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். யார்ட்டாவது நல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லை, நம்ம காலேஜ்லேயே நிறைய பேர் நல்ல லாங்குவேஜ் இருக்கும், அவங்ககிட்ட கொடுத்து திருத்துங்க. ஒன்றும் வெக்கம் இல்லை, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறது ஒன்றும் வெக்கமே இல்லைங்க. இல்லை என்ன வெக்கம்? ஸ்டூடெண்ட் டிபியில் இருக்கும்போது அனாலிசிஸ்லாம் எனக்கு புரியாது. நானும் கெமிஸ்ட்ரி வந்தது அனாலிசிஸை தூக்கி கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் நான் தெரிஞ்ச அளவுக்கு எடுப்பேன், பசங்க ஏதாவது கேட்டாலும் எனக்கு தெரியாது பண்ணிட்டு நீ படி, நீ இப்போ அந்த யூடியூப் பாடுறா இதெல்லாம் பாடுறான்னு படத்தை ஓட்டியிருப்பேன். அன்றைக்கி என்னன்னு சொல்கிறது, பெகட்டன் செல்லாக்கு வில்லாடு கேம்ப்பு அகர்வால். அப்புறம் ரவிசங்கர்னு ஒரு தூதன் வந்தான் எனக்கு, அதே தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வந்தான். அவனும் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டான், நானும் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்படியே 2 வருஷம் ஓட்டினேன். அப்படியே நம்மளை பேக்கப் பண்ணிட்டாங்க, ஜாதாப்பூர் போயிட்டோம். இதாங்க டீச்சிங்கினுடைய ப்ராப்ளம். நமக்கு எல்லாம் தெரிந்து விட்டது என்று மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் தான் டீச்சிங் வரும். ஆனால் நம்மளை விட அறிவாளி ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள் பார்த்த யூடியூப்பை அவனும் பார்த்துருப்பான், நீங்கள் சொல்கிற மெத்தடாலஜி அவனுக்கு தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த டீச்சர் ரோல்? இதில் எதுவுமே இல்லாமல் புதுசாக சொன்னீங்கன்னா அவங்கள லைக் பண்ணுவான். புக்கில் படித்தோ அனாலிசிஸ் வில்லாடில் போய் படிச்சுட்டு டிடெக்டார் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணும், பிஎம்டினா இதுதான், பிஎம்டியில் எப்படி மல்டிபிள் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆகுது, அதான் நிறைய டைனோடு அடிக்கிருக்கிறோம். ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு அப்படியே ஓடுது, அப்படியே 12 ஆகுது, 8 16 ஆகுது, 16 32 ஆகுது, கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா 32 64 ஆகுது, 64 128 ஆகுது, 128 256 ஆகுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா சூப்பராக எடுக்கிறாருமா. இது எல்லா புக்லேயும் இருக்குது. அதை எப்படி சொல்கிறது? எப்படி மல்டிப்ளை ஆகுது? ஆனோடு எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எப்படி எலக்ட்ரான் மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னு கேட்டு பாருங்கள், எவனுக்கு தெரியாது. அது அப்புறம் லைட் இங்கேருந்து போ அப்படின்னா எப்படி? டெஃபினிஷன் ஆஃப் லைட்டு கேட்டோம்னா தெரியாது. ஒன்று எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். மை ஹவுஸ் மினிஸ்டர், எக்ஸ்கியூஸ் மீ மா, ஏப்பா சரி, ஏதோ ஒன்று ஃபைனலைஸ் பண்ண வரேன். ஏதோ ஒன்று ஃபைனலைஸ் பண்ணல, இல்லை வேறு கடையில் பாருங்கள். நான் ஒரு செமினாரில் கூப்பிட்றேன். நான் மறுபடியும் கூப்பிட்றேன்பா. அதுதான் இங்கே புரிய வச்சுட்டு இருக்கிறேன். நீயும் புரியலாம், நான் என்ன பண்ணுறோம்? இருக்கிற கடையில் வாங்க.